Hello, everyone. I hope you're doing well. Today we're going to speak about elements of grammar, chapter 2. Mainly, we'll be talking about parts of sentence, sentence elements, complements, objects, and types of sentences, of sentence structures. Mainly, I'll be speaking in English, and whenever needed, I'll be speaking in Arabic. Okay, now concerning the parts of a sentence, we have two main parts of a sentence, which are the subject and the predicate. As you can see, the subject has three main criteria. First, the subject of the sentence has a close general relation to what is being discussed, the theme of the sentence. This means that the subject is has a general relation to what is being discussed. For example, let's take the first one. As you can see, John carefully searched the room. Now, obviously, John is the subject. The theme that is being discussed in the sentence is that John searching the room or searching the room. This is the theme of the sentence. So it has a general relation with the subject, which is John, who has searched the room. So John carefully searched the room. The subject is John. Second, the subject determines concord, which is the agreement between the subject and the verb. This means that when the subject is singular, the verb should be singular or in a singular form. The first example, the girl is now a student at a large university. If it's the girls, it should be are. So this is concord. Or if okay, let's take the last example here. They make him the chairman every year. If it's she, it should be she makes him. If it's they, so they make him, and so on. This is the concord. Of course, the concord happens in terms of number, not in terms of gender. It doesn't matter if it was he or she. What matters is the number, whether there were he, she, or they. And the third point, the subject is the part of the sentence that changes its meaning as we go from statement to question. This is obvious. When you ask, for example, the first one, the girl is now a student at a large university, you ask with the subject. Now, generally, we had this idea that we take is, which is the operator, and put it in the beginning. The true thing is that we take the subject and put it after the predicate, not the opposite. So the part that changes its position as we go from statement to question is the subject, not the operator. Is. Okay. Now let's come to the predicate, which is the rest of the sentence. In each sentence, we have subject and we have predicate. There's no English sentence without these two elements. So, excluding the subject, the rest of the sentence is the predicate. We can see the definition of it. Predicate is the implication that something new is being said about the subject. So the subject and the new thing that is being said about it. We can see here in this scheme, a sentence can be of two parts, subjects and predicate. Here the subject, he, is followed by the predicate. The predicate can be divided into two parts, auxiliary and predication. So after the subject comes the auxiliary, and after it comes the predication. Auxiliaries comprise verbs to be, verbs to do, and verbs to have. I mean, verbs to be is, are, was, were, and verbs to have, has, had, and verbs to do, does, did, and done. These all are auxiliaries mainly. Some of them might sometimes come as main verbs. We'll come to that later. Now, after these auxiliaries come
the predication of the sentence. For example, he says here that he had given the girl an apple. Now, he is the subject, obviously. Had is an auxiliary, and it works as operator. Now, we are going to name this auxiliary as operator from now on. The rest of the sentence that comes after the auxiliary is called the predication. So he is the subject, had is the operator, the auxiliary, and the rest of the sentence, given the girl an apple, is the predication. So a predicate consists of an auxiliary and predication. With the subject, they make a sentence. And now we come to operators. The verb range of operators. The verb expression may have several auxiliaries. Let's see. We might have, in a sentence, have more than one auxiliary. For example, he should have been questioned by the police. First, I look at the sentence. He is the subject. Should have been questioned by the police. Now, should is an auxiliary. Have been is also an auxiliary, or have. And questioned is the verb, and by the police is the complement. Now, I have two auxiliaries, should and have. When I have such a combination, I should choose the first one to be the operator, not the second one. So in number 2, he said, in such cases, it is the first auxiliary that acts as operator. So I see, should he have been questioned by the police? He asked. So I use should as the operator. If I have two operators, I choose the first one to be the if I have two auxiliaries, I choose the first one to be the operator. And of course, I ask with it and I negate with it. I say, should he have been questioned? And no, he shouldn't have been. And yes, he should. Of course, you notice that he is singular and he uses have instead of has. Of course, because the auxiliary should be followed by an infinitive. That's why we say he should have. If we exclude should from this sentence, it would be he has been questioned. In any case, now should have are auxiliaries. The first one works as operator, should. The rest of the sentence, being questioned by the police, is the predication, right? With the predicate, with the auxiliaries, I mean the operators, they make what? The predication of the sentence. He says, point 3, where the verb expression has no auxiliary in the positive declarative sentence, do is introduced when an operator is required. What does this mean? Okay, when I have a sentence and it has no auxiliary, I look at this one. He says, it's rained steadily all day. Now, it is the subject, rained is the verb, steadily is an adverb, all day is an adverb of time. Now, I don't have any auxiliary in this sentence, only a subject and a verb. So how can I deal with this problem of finding an operator? It's easy. I look first at the tense of the sentence. The sentence is in the past simple, so the auxiliary I can derive from this tense is did. He says I should do, and do, did, done, does. I use these in the case when I can't find an auxiliary. So I look at the tense of the sentence. It is in the past, so I take did, I put it in the beginning so I can ask, or I delay the subject. I say, did it rain steadily all day? And I answer with it, no, it didn't. This is obvious. If the tense is present simple, I say
he plays football. Now I don't have any auxiliary in the sentence. I should say in the uh, interrogative statement, I say, does he play football? I use does. And of course, the verb goes back to its origin. Now, the fourth point, the verb be can act as operator, whether it's an auxiliary or not. This means that the verb be has a special case here. When the verb be is an auxiliary, it acts as operator. We know this. But when it is not an auxiliary, as a main verb, it also works as operator. We see he says that John is searching the room. This one is positive declarative sentence. John is searching. Is followed by verb with an ing. So it is an auxiliary. I ask with it, is John searching the room? This is normal, and is here an operator. But in this sentence, the girl is now a student. There is no verb. The girl is a subject, excluding is. Now is an adverb. A student is a noun. So there is no obvious real verb in this sentence. So in this case, is works as a main verb. So since is here is a main verb, it is also at the same time is an operator. While in the sentence above this one, John is searching the room. Is followed by a verb, searching. So there is a verb, and when there is a verb, verbs to be are auxiliaries. When there is no verb, verbs to be work as main verbs as well as operators. Okay. He says the same is true on point 5 to some extent, especially in Britain, with have. Now has, and had have a special rule. When they come as main verbs, they have a rule, and when they come as operators or auxiliaries, they have another one. So we look at this one. He has a degree. We ask with, has he a degree? Now this sentence can be we can make a question with it with two ways. We can say, has he a degree? This is the British way, and the American one is does he have a degree? Now we're used to deal with the American way. Normally when we listen or speak, we say he doesn't have. We don't say has or yes, he hasn't a degree or has he a degree. So we have two solutions for this one. In this one, he has a degree. Has here is a main verb, and also it works as operator. So we ask with it. But in the American one, when we say he has a degree, it is also a main verb, but in a questioning, we derive the verb do, the auxiliary do, or does, or did, according to the tense, and make a question. So in the American, I look for has, have, and had for their tense first. So this one is in the present simple. He has a degree. So I can derive an auxiliary, which is does, for because he, she, it take does. So I say, does he have a degree? If it's in the past, if the sentence is he had a degree, I ask with did. I say, did he have a degree? In the British way, I only enlighten the subject, and that's it. We look at some points here. He says, identify the whole of the subject of each of the sentences below, then transform each sentence so as to form a yes/no question. We take the first two. Computers are fairly commonplace today. Now, computers is the subject. Are, I wait. I don't determine whether it is a verb or an auxiliary. I look for the rest of the sentence. Fairly commonplace today.
Fairly is an adverb. Commonplace, an adjective. Today is an adverb. So there is no verb in this sentence. So, and accordingly, I go to are and make it a verb. So are here is the main verb, as well as the operator. For we said when we don't have an auxiliary, when we don't have a main verb in a sentence, verbs to be work as the operator, as well as the main verb. So are here is the main verb and the operator at the same time. So I make an interrogation. I say, are computers fairly commonplace today? And I answer with yes they are, or no they aren't. Concerning the second one, we have a computer here. He says give two different transforms. We have a computer here. We is the subject, have is the verb, a computer here, a noun plus adverb. Now have here is a main verb in the meaning of possession. Now I can ask with two different forms, with two different transforms. In the American way, I look at have as a main verb. So when I look at it as a main verb, I look at the tense of the sentence, which is the present simple. So I say, I take the auxiliary do from this tense. I ask with it. I say, do we have a computer here? And I answer with yes we do or no we don't. This is the American way. In the British way, no, we deal with have as a main verb and as an auxiliary at the same time. So we ask with it. I say, have we a computer here? And I answer, yes we have, or no we haven't. This is for this one. Now we come to sentence elements. Yeah. A sentence may be seen as comprising 5 units. These are the units: the subject resembled with S, the verb with V, the complement with C, the object with O, and the adverbial with A. Now, in this sentence, John carefully searched the room. John is the subject, carefully with ly. Most adverbs take ly. Is the adverb, searched is the verb, the room is the object. We'll come to the details of these elements later. Now this exercise, he only asks to determine the subject, verb, adverb, object, complement. We'll take 2 points, the first and the seventh. Now, full-scale computers have a large number of programs. The subject is full-scale computers. Why is this? Because it is followed by have. Have here is a main verb, and what comes before the verb is the subject. So full-scale computers is the subject. It is followed by have. So it's have here is the verb. A large number of programs is the large is an adjective. Number of programs, we'll come to this later, but this one, a large number of programs, is the object. Okay, the seventh one. On July 7th, DDT was spread on the march from a helicopter. Now this one is a bit tricky. You see, he starts with an adverb on July 7th, an adverb of time. DDT was spread on the march from a helicopter. Now this sentence obviously is in the passive tense. So the original sentence, the active one, is originally it was a helicopter spread or sprayed DDT on the march on July 7th. This is the original order of the sentence. So in the original order, a helicopter is the subject, spread is the verb, DDT is the object.
where on the march. On the march here is an adverb. The date is on July 7th. So if you want to solve it in this way, you say the helicopter is the subject, DDT is the object, spread is the verb, on the march is an adverb. Okay. He says here, indeed, SO and A can themselves readily have the internal constituents of sentences. شوي خلينا نحكي بالعربي. She saw that it rained all day. الآن ننظر إلى الفاعل هو she. so رأت بالماضي هو الفعل. هنا نجي that it rained all day. قبلها نقول السبجكت. احنا قلنا عندنا 5 عناصر بالجملة. العناصر الثلاثة subject والobject والadverb ممكن يحتوون على مكونات جملة كاملة هن ببعضهن. يعني هنا بداخل السبجكت ألقى يجوز جملة كاملة أو جزء من جملة. مثال she saw that it rained all day. she قلنا الفاعل so رأت الماضي. that it rained all day طبعا أدي شغلتين يدللني أو شغلة تدللني على إنه هذا يعني ينحل بهاي الطريقة. إنه يعني السبجكت ممكن يحتوي على أكثر من كلمة وعبارة أو الفيرب أو الأوبجكت أو الأدفيرب اللي هن السبوردينيتورز اللي هن ذات الوين الوايل وغيرهن. تقدرون تقرونهم بكتاب المقالة بالنهاية. هسا she saw what did she see؟ شنو اللي شافته؟ she saw that it rained all day. إذا من خلال ذات عرفت إنه هذا كله اللي راح يجي ورا ذات واقع بموقع مفعول به. يعني it هي subject صحيح rained هي verb صحيح all day هي adverb لكن هاي كلها وقعت وين؟ بمحل object. من خلال الذات عرفت هذا الحكي وأيضا من خلال المعنى. نيجي للثاني. هسه هذه الobject. his brother grew happier when his friend arrived. his brother is the subject, grow is the verb, happier is the complement. ناخذها بعدين ايش complement. when من تقرأ وين راح تأشر انه راح ينطيك يعني زمن الوقت ليمتى اخوه صار سعيد. حينما his friend arrived حينما وصل صديقه. اذا من خلال وين عرفت انه اللي راح يجي وراه هو يعني يكون close جملة وعبارة. his friend هو subject arrived هو الverb وهاي كلها راح تشتغل كشنو كadverb باعتبار عندي وين تدلني على الزمن. اوكي هسه هاي الادفيرب. نيجي للسبجكت. that هالمرة جت بالبداية that she answered the question correctly. هذا كله شبيه pleased him enormously. هذا كله pleased. احنا قلنا اللي يجي قبل الفعل يكون فاعل. اذا هذا كله اللي يجي قبل الفعل pleased يكون شنو؟ يكون فاعل. مو تغلط وتقول عندي answered هي فعل واللي قبلها فاعل. صحيح answered هي فعل بالجملة قبلها subject فاعل بس هاي كلها فعل وفاعل ومفعول به وقعت بوين وظرف هم وقعت بمحل subject الفعل الثاني اللي هو pleased. إذن واللي دلاني على هذا الحكي هي that. يعني أصلا لو نشيل that تصير she answered the question correctly pleased him enormously. يعني تحس بالمعنى أكو خطأ. إذن that هي اللي دللتني على هذا الشيء. نجي الأكسرسايز 6 ناخذ لنا كم مثال. I don't believe that those مثال رقم 1 that those bookshelves are popular anywhere yet. I don't believe I subject اللي هو don't believe هو auxiliary يعني operator. don't believe هي الفعل بس كلها راح نكتب عليها verb. نكتب على الفعل الرئيسي وعلى الفعل المساعد نكتب عليها verb. that شوف عندنا that واللي يجي وراها كله شو يكون. هسه قبل لا أكمل شنو الجملة واضح أنه هو مفعول به يعني وقع بمحل شنو إجابة اللي أنا ما أعرفه. شنو I don't believe شنو اللي ما أصدقه. I don't believe that
إذن that those bookshelves are popular anywhere yet، هذا كله مفعول به، هذا اللي ما أصدقه. هسه نيجي نفتح قوس نقول those bookshelves هذا subject، are هي verb، popular هي صفة. لأن ما عندنا هاي الجملة القصيرة ما عندنا فعل ثاني، قصدي من those bookshelves are popular anywhere yet ما عندنا فعل غير الار، فإذا راح تشتغل كverb. popular قلنا صفة، anywhere yet صفة طبعا نقول complement، ما نقول صفة. anywhere yet تكون adverb. إذن هذا كله شنو محله adverb أو العفو object. okay, what that advertisement says is not true. هذا كله what that advertisement says، عندنا that مرة ثانية. what that advertisement says is هنا هي فعل اللي يجي قبلها شكون يكون فاعل. إذن هذا كله نقدر نعوض عنه بكلمة it is not true. it هي شنو؟ هي what that advertisement says. شبيه هذا is not true. بهذا السبجكت اكو شنو؟ اكو advertisement subject واكو فاعل فعل عفوا says. يعني بالفاعل اكو فعل، اكو بالسبجكت اللي هو هذا كله what that advertisement says اكو subject واكو فعل. هذا كله شبيه is not true، هذا كله غير صحيح. اللي جواها what that advertisement says I simply don't believe. بهذا التركيب شوي خادع. الجملة الأصلية هي شنو؟ I simply don't believe، بعدها what that advertisement says، لكن هو جاب هذه what that advertisement says خلاها بالبداية، خلى بعدها كوما باعتبارها ظرف أو أي باعتبارها مفعول به، والنوب قال I simply don't believe. هسا I subject، simply ظرف، don't believe don't auxiliary operator، believe فعل. شنو اللي ما أصدقه أنا؟ شنو هو؟ what that advertisement says. إذن هذا وقع بمحل شنو؟ بمحل مفعول به. ما أصدق ما يقوله الإعلام، بس شنو صار تقديم وتأخير. don't be tricked by this one. أوكي، شوي أحاول أختصر ما أخذ كل الأمثلة. نجي للcomplements والobjects. ذني بسيطات. you need to know two things as they are written، CO and CS مثل ما هنا مكتوبات. CO يعني العلاقة بين ال C complement وبين ال object، وال CS العلاقة بين ال C complement وال subject. هسه نجي يقول we need in fact to distinguish two types of object and two types of complement in the sentences of are illustrated. أولا ال object بنوعين، direct اللي هو OD وال indirect اللي هو OI، وال complement اللي هن subject CS وال object CO، تكملة للسبجكت وتكملة للobject. يقول the direct object is illustrated in John carefully searched the room. هسا John subject carefully ظرف، searched the room searched فعل، the room direct object. ليش؟ بكل بساطة نقول كقاعدة إذا أكو مفعول به واحد بالجملة يكون direct، إذا اثنين مفعول به واحد يكون direct واحد indirect، يعني هذا واضح. أوكي، جوا هذا direct object must always، هاي بعدين أحكيها. direct object always precedes ال indirect object، دائما يسبق ال direct object. قلنا إذا عندنا اثنين مفعول به بالجملة واحد يشتغل indirect وواحد direct. ال indirect هو الشخص العاقل أو الشيء العاقل، والdirect هو الشيء غير العاقل اللي هو inanimate، والdirect والindirect animate. هسه مثل نقول هون المثال
he had given the girl an apple. اللي هو هذا the girl هي شنو indirect باعتبارها شنو إنسانة حية عاقلة. an apple هو direct باعتباره جماد. زين، يقول indirect object almost always precedes the direct object. غالبا الانdirect يجي وراء الدايركت، يعني أول شي الانdirect إنه direct. نقدر نقلب أماكنهن ونستخدم أداة الربط for أو to. يعني نقول هذا المثال نفسه he had given the girl an apple، أقول an apple، أو مو بالباسف أقول he had given an apple to or for the girl to the girl. فهنا غيرنا بأماكنهم، لكن معروف يعني حتى الأماكن ما تغدرك، خاف تغدر بالأماكن، ركز على هل هو عاقل أو غير عاقل. أوكي. طبعا أكو حالات شاذة، يعني إحنا قلنا دائما مو دائما، معظم الأحيان 90% الاندايركت يكون عاقل والدايركت يكون غير عاقل. أكو حالات شاذة يكون يعني الاندايركت غير عاقل والدايركت هم غير عاقل. مثال نقول ما مكتوب طبعا she brought her library a new book. she brought her library a new book. هسه she subject brought فعل. her library مكتبتها شنو direct لو indirect. a new book كتاب جديد، اشترت لمكتبتها كتاب جديد. هسه من الدايركت ومن الاندايركت هنا اثنيناتهن. her library مكتبتها هي صح ناسبينها إلها، بس هي تبقى مكتبة يعني غير عاقل. و a new book اثنيناتهن غير عاقل. فهنا اعتمد على ترتيب اللي قلنا انه اول شيء الاندايركت بعدين الدايركت. فهنا راح تكون her library هي الاندايركت و a new book هي الدايركت. لو قايلين she brought her library أو she brought a new book to her library، واضح من خلال تقديم a new book وخلينا وراها to، يعني a new book هي هي الدايركت her library هي الاندايركت. نفس الشيء مثل we gave our car a wash. we gave our car a wash. our car plus a wash both are inanimate, so we say that a car is the our car is the indirect and a wash is the direct according to their arrangement. Okay. هسه نجي complements. complements قلنا نوعين CS و CO. هسه نحكي على CS. مثال the girl is now a student at a large university. the girl هي subject، is هو الفعل باعتبار ماكو فعل ثاني بالجملة، والفعل هو الأوبريتور. is now هو ظرف. a student هاي CS. CS أول شي من صفات الكومبلمنت إنه تكون اسم أو صفة. اسم أو صفة، هاي التكملة سواء كانت object أو subject. هسه التكملة هنا a student إذا كان أكو علاقة مباشرة بين التكملة وبين الفاعل الجيرل، إذن هو CS subject complement. مثل the girl is now a student. a student هو منو؟ هي نفسها الجيرل، والجيرل هي نفسها a student. إذن العلاقة هنا شنو؟ مباشرة، علاقة مباشرة بين الستودنت وبين الجيرل. إذن هو CS at a large university. هذا ظرف مكان. إذا العلاقة مباشرة إذن هو CS. العلاقة قلنا بين السبجكت وبين الأوبجكت، العفو بين التكملة a student تكملة مو object، وبين السبجكت. زين، هاي هنا noun. ممكن تكون adjective مثل his brother grow happier. happier صفة مقارنة. الهابير هو منو؟ اللي grow happier هو منو؟ هو his brother، و his brother هو اللي grow happier. هذا هنا CS. العلاقة بين السي complement سواء كانت noun أو صفة
وبين الاس اللي هو السبجكت. هاي واضحة. السي اس ما بيها خربطة. زين الكومبلمنت يقول عندها has a straightforward relation to the subject of their respective sentences. نفس اللي قلنا، عندها علاقة مباشرة ويا الفاعل مالتهم. بالobject complement يقول العلاقة can be explained as having a similar relation to a direct object as the subject complement has to a subject. يعني الobject complement يمكن شرحه بامتلاكه لعلاقة. الobject complement يمتلك علاقة ويا ال direct object، نفس العلاقة اللي تربط السبجكت بالسبجect complement. شنو يعني؟ نقرأ المثال: they make him the chairman every year. هسه they subject make فعل him object the chairman، هم سووا chairman. هاي chairman هل هي CO أو CS؟ CO لسببين. أول شي قبلها مفعول به، وإذا أكو مفعول به احنا طبعا راح نقارن هاي قبلها مفعول به ويا أنواع المفعول به، راح نقارنها ويا الأوبجكت كومبلمنت مو ويا السبجكت كومبلمنت. هسه him the chairman، العلاقة بين من؟ بين they وبين the chairman، لو بين him وبين the chairman؟ هم ايش دخلهم بالchairman؟ ما لهم علاقة. العلاقة بين من؟ بين him هو وبين chairman، باعتبار chairman هو منه؟ هو نفسه هو him، وهم هو منه؟ هو chairman. إذا العلاقة تكون بين الأوبجكت اللي هو him وبين تكملة الأوبجكت اللي هي the chairman. لهذا مكتوب CO. ركز على يعني الكتابة مالت الرمز CO، يعني بين ال C complement وبين الأوبجكت، بينما CS بين ال C complement وبين ال subject the girl. okay that is to say the direct object اللي هي منه him. طبعا هذا هنا الأوبجكت راح يكون direct لو indirect. اتفقنا إذا الأوبجكت إجا بوحده مفعول به واحد يكون direct، منتهين منه. okay the direct object and object complement in this example هم the chairman شبيهن correspond to the subject and subject complement. يعني العلاقة بين the chairman وبين him تشبه العلاقة بين تكملة الفاعل والفاعل، العلاقة تكون مباشرة. وقلنا ما نخربط بين تكملة المفعول به وبين يعني ال CO، العلاقة بين ال complement وبين ال object ويا ال direct وال indirect. الفرق الوحيد انه ذيك ال indirect وال direct عبارة عن غير عاقل بعاقل، او مثل ما سوى قلنا غير عاقل بغير عاقل، بس ماكو علاقة مباشرة بيناتهم. اما اذا كان عندي اسمين واكو علاقة مباشرة بيناتهم تكون تكملة ومفعول به وتكملته. وطبعا مو شرط اسمين، ممكن بعدين ناخذها الاسم زائد الصفة، يعني بالobject complement. اوكي نشوف انه كمثال will someone get a doctor quickly. will هي سألنا بيها أو طلبنا بيها، وبما أنه سألنا أو طلبنا بشيء أو ننفي بأي شيء هو يكون الأوبريتور. يعني الجملة أصلها someone will get a doctor، نسأل نقول أو نطلب نقول will someone. إذن will هي نقدر نقول auxiliary operator. someone subject get هي فعل get what a doctor. هسه نشوف هاي شنو. a doctor هي إلها علاقة بالsomeone والدكتور. يعني يقولهم هل واحد ممكن يجيب لنا أو يصيح لنا أو يستدعي لنا دكتور؟ شنو العلاقة بين الواحد اللي راح يستدعي لنا دكتور وبين الدكتور؟ ماكو علاقة. لأن لا نشبش ونقول هذا الدكتور هو تكملة للفاعل CS. لا. get a doctor get هنا الفعل شنو؟ action، يعني بيه حركة. أكو فعل هو getting، أكو فاعل هو someone getting what a doctor. إذن الدكتور هو شنو؟ object مفعول به. إذن هاي الجملة حيكون حلها كأوبجكت. تأكد منها ال OD direct object OD a doctor. قلنا إذا مفعول به واحد حيكون OD direct object.
طبعا ما نوهت على شغلة إنه إذا كان أودي يعني يجي مفعول به واحد بالجملة وكان راح نقول أودي دائما، ممكن إذا كان بوحدة المفعول به، قلنا إذا بوحدة المفعول به يكون أودي، إذا كان بوحدة يقبل يكون حي يعني inanimate و inanimate وغير حي. بينما احنا ايش قلنا؟ قلنا إذا اجينا اثنين مفعول به، الأول indirect الثاني direct، الانdirect حي والدايركت غير حي، وممكن يكون غير حي بغير حي. لكن إذا واحد، هاي متفقين عليه، إذا مفعول به واحد ما نخربط، إذا مفعول به واحد ممكن يكون غير عاقل ويا عاقل. هنا شفنا الدكتور عاقل، ممكن يجي غير عاقل. أوكي. جورج، النقطة الثالثة do you call yourself a doctor؟ هنا do you call yourself a doctor؟ do قلنا operator، you subject call verb، yourself a doctor. هسه أنا عندي خيارين، عندي اثنين، يعني لو او اي او دي، لو او دي سي او، او اي او دي، خلينا نشوف، او قلنا او دي سي او. اذا الاول عاقل والثاني غير عاقل ممكن تكون او اي او دي، ممكن. هسه نشوف yourself و a doctor. عاقل yourself نفسك يعني، و a doctor، فاكيد مو او اي او دي. ليش؟ لان قلنا ذي شيء لازم تكون عاقل بغير عاقل او غير عاقل بعاقل، ما ممكن تكون شنو عاقل بعاقل. او اي او دي ممكن تكون عاقل بعاقل، ممكن تكون غير عاقل بعاقل او غير عاقل بغير عاقل. زين، هاي كدليل اول. او نقدر شو نقول، اكو علاقة مباشرة بين الدكتور الاسم الثاني وبين yourself. do you call، هل تسمي نفسك دكتور؟ غالبا هو دكتور، بس نحن نسأل قلت تسمي نفسك دكتور، فهو اكيد العلاقة مباشرة بين yourself وبين a doctor. إذن yourself هو الدكتور والدكتور هو yourself. So it is OI or OD CO. الرابعة may I call you Jenny. هاي call أقدر أسميك، ألقبك جيني. العلاقة بين اليو وبين الجيني، هل أنت يو اللي قاعد أحكي وياك يو، هل أنت جيني؟ غالبا إي. ليش؟ يعني أنت مثلا، يعني نفرض إنه أنت اسمك جون وأنا أريد ألقبك، شو أقول لك؟ أقدر أسميك جيني أو جوني. اسمك مثلا محمد، أقدر ألقبك حمودي، هالمعنى. فمحمد وحمودي هم نفس الشخص، ويو وجيني هي نفس الشخص. يعني تقول لي الشخص أقدر ألقبك بلقب، أكيد هو اسمه مقارب لهذا اللقب. إذن سي أو أو دي سي أو. زين. الخامسة may I call you a taxi or something. هنا شنو حلها؟ بيها حلين. شلون؟ a taxi or something. I قلنا السبجكت، الكول فعل، you a taxi or something. اكو علاقة بين a taxi or something. طبعا هنا call معناها يختلف، انادي لك او يعني اصيح لك. a taxi or something. اليو قلنا شنو؟ ممكن تكون object او indirect، والاتاكسي or something direct، باعتبار ليو عاقل والاتاكسي or something ممكن انادي لك تاكسي وشيء ما حتكون شنو direct باعتبار غير عاقل. اذا انت عاقل واتاكسي or something غير عاقل. هاي الخامسة. السادسة هاي شوي بيها فرة تقريبا. call me anything you like. call me نادني أو صيح لي، يعني انده لي. anything you like. أقدر
أصيح لك anything you like. أقدر أقول لك مثلا إذا أنت اسمك علي وأنت قلت لي نادني أو صيح لي anything you like. إذا قلت لك علاوي أكو علاقة مباشرة بينك وبين anything you like علاوي، أكو علاقة باعتبار مي. طبعا هنا الكول قبلها كان أكو subject، أنا قاعد أحكي ويا شخص بس محذوف. أصل الجملة you call me، أنت ناديلي، بس اليو حاذفينها هنا أمرية call me، فالمي هنا مفعول به مو يعني subject هو you بس محذوف you call me، me مفعول به anything you like. فشنو العلاقة بين me وبين anything you like؟ أنت ناديني أي شي تحبه. فإذا anything you like، إذا أنت ناديتني مثلا قلت إذا أنا اسمي علي أنت قلت لي علاوي، وأكو علاقة مباشرة بين علي وعلاوي اللي هو أنا والشي اللي أنت سميتني إياه. إذا راح يصير anything you like راح يصير المي، هو ما حخلي جواها خط، بس المي راح تكون أودي، وال anything you like قلنا علاوي وأنا علي اسمي خلنا نفرض، فراح تكون العلاقة أودي سي أو، باعتبار مي وال anything you like متشابهين. بس مثلا إذا ما سميتك علي، أو ما سميتك مثلا أنت سميتك دكتور، أنت مو دكتور. إذا سميتك غير شغلة، مثلا سميتك شنو حديدة مثلا، أنت مو حديدة ولا الحديدة أنت، فالعلاقة ما راح تكون مباشرة، راح تكون المي راح تكون أو، راح يتغير يعني موقعها، راح تصير كانت بالحل الأول كانت أو دي، راح تكون أو آي، والأنيثينج يو لايك راح يصير أو دي، باعتبار راح أسميك حديدة اللي هي شي غير عاقل. I hope it's clear. المهم categories of verb ذني أنا أفضل نقرأ هنا على المخطط. هذا المخطط يعني هاي الورقة اللي راح تجي كلها نقراها على المخطط أسهل. subject المخطط طبعا هذا ب8 باترنات نقرأ على المخطط. مهم على المخطط لازم ينحفظ. السبجكت موجود بكل الباترنات شيء أكيد. الفيرب ينقسم إلى قسمين stative dynamic. أول 3 باترنات الفعل شيكون stative، من باترن 4 إلى باترن 9 ما مكتوب 9 لأن ناخذه يكون شنو dynamic. الفرق بين الفعل لازم نعرف شنو يعني how to distinguish between stative and dynamic verbs. الأفعال الستيتيف ما تقبل ing، أفعال الدايناميك تقبل ing. طبعا أفعال الستيتيف غالبا تكون أفعال ما بيها action، أفعال غير حسية، مثل أفعال feeling مثل love hate wish مثلا prefer. مثلا أفعال thinking الأفعال mentality مثل think believe consider. رغبات مثلا see hear smell taste want إلى آخره. ذني أفعال كلها شبيهة ما تتطلب أكشن حركة، لا أفعال تكون عقلية ذهنية، يعني أفعال حواس stative. ذني أول الأفعال تكون stative، بينما البقية تكون dynamic أفعال أكشن. ورا ما يعني أول شي نباوع من للفعل، بعدين نباوع للتكملة مالته. تكملة بأول 3 باترينات تكون intensive extensive هاي بالستيتيف، وبالدايناميك أيضا تكون intensive extensive. طيب بالintensive بالستيتيف فرع الانتنسيف راح ناخذ أول باترينين. الباترن 1 راح يكون متكون من subject verb نوع stative. الستيتيف بنوعين intensive extensive، راح ناخذ الانتنسيف. باترن 1 يكون تكملته adverb of place ظرف مكان. مثلا المثال ناخذه she is in London. she هي subject، is هل هو فعل stative أو dynamic؟ طبعا الأفعال الستيتيف مثل ما قلنا ضمن الأفعال اللي قلتهن، بالإضافة إلى أفعال الverbs to be verbs to do
verb to be غالبا تكون stative is are was were. طبعا بحالة ما كان اكو فعل ثاني وياهن، يعني من تشتغل verb to be كأفعال رئيسية تكون غالبا stative. زين she is in London. in London ظرف مكان، قبله اجى فعل، الفعل نوعه intensive، اذا باترن واحد. طبعا الامثلة يعني it's preferable to have an example for each يعني to take in your mind, to put in your mind an example for each pattern. يعني المثال الأول احفظ عليه هذا الباترن الأول، احفظ عليه مثال، كل باترن احفظ عليه مثال، خليه بذهنك على مود ما تخربط بين الباترنات. she is in London قلنا باترن واحد، باعتبار ورا الفيرب الانتنسيف فيرب اجى شنو؟ ظرف مكان. 2 نفس الحكي subject verb يكون stative، و intensive يكون CS. طبعا ما حكيت انا على الانتنسيف والاكستنسيف. الانتنسيف غير متعدي، الاكستنسيف متعدي. مثل ما نشوف باترن 3 5 6 7 8 بلس 9 يكونن طبعا مع يكون اكستنسيف غالبا. يعني نشوف احنا باترن 8 غير متعدي بس هو اكستنسيف. اوكي الاكستنسيف الباترن 2 الفعل يكون stative، يجي وراه intensive verb، وراه يجي تكملة للسبجكت CS. مثل she is a student، قلنا a student هي منو؟ هي نفسها she و she is a student، إذن العلاقة مباشرة بيناتهم، إذن هو CS. نعتمد عليه من هسه على الفعل. الفعل هو شنو؟ stative، لأن راح نقارن احنا بعدين باترن 2 بباترن 4، فالديفرنس الوحيد بيناتهم حيكون الفعل. هاي باترن 2 هم ما بيشي. باترن 3 حيكون extensive transitive، يعني الأفعال الإكستنسيف ممكن تكون transitive أو intransitive، فهذا يكون extensive transitive، وبنفس الوقت شنو؟ stative، اللي هو يجي ورا OD ورا الفعل. مثل John had the explosion. طبعا قاعد جنب أنا الادverbs بعدين أرجع لها. John had the explosion. John subject had فعل. the explosion شو يكون؟ OD. ليش؟ اكو فعل سمع شنو؟ الانفجار، فاذا وقع السماع طاح على الانفجار، اذا هو مفعول به. بعد شغله هذا الفعل stative، مو من افعال الفيربس تو بي صحيح، بس هو stative. ليش؟ لان ما ممكن يعني الفعل هير من افعال السماع، ما يعني جمله بالهيرنج غلط، لازم بدون ing، ما يقبل ing، اذا هو stative. نروح للتكمله. التكمله اللي اجت ورا تكون مفعول به، اذا مفعول به واحد هو اودي. اذا تقسيمنا راح يعتمد على اول شيء نباوع على الفعل، هل هو stative او dynamic. اذا كان stative اشمر الباترنات كلهن وخذ اول 3 فكر بيهن. قول شنو التكملة تجي وراه. كانت ظرف مكان هو 1، كانت CS هو 2، كانت OD هو 3. اذا كان dynamic تشمل اول 3 وتفكر بالبقية، وهكذا. يعني انت اول شيء حدد فعلك شنو والنوع فكر. الباترن 4 فعل هسه راح ينقلب يصير dynamic. زين universities became famous. gradually قلنا ظرف ما التفت له بعدين احكي بيهن. university subject، became فعل become هذا dynamic، فعل dynamic يقبل ing. we're becoming old يقبل ing يعني. became what؟ famous. famous صفة. انا مسا قلت ال CS تكملة السبجكت ممكن تكون noun ممكن تكون اسم. noun مثل pattern 2 كانت noun، a student نفس هالشي. هنا اجى الصفة. هما من اللي became famous؟ هن اليونيفرسيتيز، اذا اكو علاقة مباشرة، اذا هو CS. بس شنو الفرق بين باترن 2 و4؟ فرق واحد. يعني شوف المخطط SV CS SV CS. الفرق انه شنو؟ intensive طبعا. فرق انه هذا stative وذاك dynamic، هذا الفرق الوحيد. لهذا الفعل مهم. من شفته dynamic راح يكون عندك من باترن 4 لباترن 8. شفته CS اذا هو باترن 4. وقلنا لا تخربطوا ويا باترن 2 لان الفعل هو اللي يحدد. اوكي باترن 5
verb dynamic بس هالمرة مو intensive extensive لأن متعدي ما عدا طبعا بعد 8. مثلا they ate the meat. they subject ate verb the meat object أكيد مو CS. object أكو فعل اللي هو ate أكلوا الفعل وقع عليه من على الميت. إذا الميت هو مفعول به وبما أنه بوحده هو OD. طبعا هنا هو يقسم يقول الترانزيتيف اللي هنا باترن 5 6 7 ذني ترانزيتيف متعديات. والترانزيتيف 3 أنواع. أول نوع اللي هو المتعدي لنوع واحد اللي نسميه مونو واحد مونو ترانزيتيف متعدي به لمفعول واحد اللي هو باترن رقم 5. باترن 6 he offered her some chocolate. طبعا هاي her مو adverb يعني محطوطة بقوسين بالغلط. he offered her some chocolate. he subject offered فعل her object some chocolates شنو هم object. هذا الأول شنو نوعه؟ صار عندك اسمين. شلون راح تعرف هذا؟ OIOD لو OIODCO تكمل مفعول به من خلال علاقة. اكو علاقة بين السم chocolates وبين her؟ لا ماكو علاقة. ايش دخل يعني الشوكليتس هي ماكو رابط. بس her هي شنو؟ عاقل. some chocolates غير عاقل. اذا OIOD. مثل ما نشوف بالباترن دايناميك الفعل offered يجي وراء فعل يكون extensive اللي يجي وراء transitive متعدي لمفعول به 2 OI و OD. إذن مفعول به المتعدي الاثنين نسميه شنو؟ دي transitive. دي أو داي transitive اللي يكون مفعول به 2. هذا باترن 6. 7 they elected him the chairman. they subject elected فعل him مفعول به. the chairman أكو علاقة مباشرة بين the chairman وبين him أكو. إذن هو CO. إذن باترن 7 هو ODCO. ODCO طبعا يسمونه complex باترن 7 باعتبار علاقة بين OD وبين CO. هذا باترن 7. خلصنا ترانزيتيف. نجي للباترن 8 اللي يكون intransitive يعني غير متعدي ما ممكن أخلي مفعول به. the train had arrived. the train subject had arrived. had هي auxiliary operator. arrived هو الفعل خلي مفعول به. حاول the train had arrived يعني تنجبر لو تخلي ظرف زمان أو مكان أو ظرف process ما ممكن تخلي مفعول به. لهذا هو يكون فعل intransitive. اوكي هسه نجي الادفيربس. الادفيربس 3 انواع مثل ما هنا تشوفون process place and time. الادفيربس of process ياخذن من باترن 4 إلى باترن 8 يعني ما يشتغلون على 1 و2 و3. ليش؟ لأن غالبا البروسيس يجي ويا الحركة يعني أدى هذا الشيء بجمال بقوة بهذا فيحتاج إلى the adverb of process needs action. Unlike adverbs of place and time they don't require action. يعني باترن ظرف المكان والزمان ما يحتاجن أفعال. لهذا يعني فعل يكون به action ياخذ من باترن 1 إلى باترن 8. الباترن adverb of place من 2 لل8. ليش ما شمل 1؟ لأن هو أصلا ظرف المكان إجباري بباترن 1 فما شمله. بس ظرف الزمان يشتغل من 1 إلى 8 عليهن كلهم. طبعا شوف الأمثلة موجودة. she is in London. لندن إجبارية هنا مو خيارية. now ظرف مكان زمان. she is student in London now ظرفين طبعا الظروف خيارية ما عدا باترن 1 وباترن 9 تكون إجبارية يعني معنى ما يتم بدونها. وتشوف الظروف. John had the explosion from his office when he was locking the door. طبعا ملاحظة انه اكو ترتيب بالباترنات
يعني هو ما تخلون هيك عبثا. غالبا ال adverb of process يجي بالبداية، بعدين adverb of place nope adverb of time. بأول 3 باترنات قلنا adverb of process ما يشتغل، فالترتيب راح يكون adverb of place nope adverb of time. نشوف باترن واحد طبعا ما ينطبق عليه الحكي لأن ال of time إجباري، فحيتبعه of place. العفو of place إجباري وتبعه of time. باترن 2 she's a student in London place تبعه time. جوا from his office place تبعه time. الجوا هسه باترن 4 قبل process، فحيكون أول شي process gradually، بعدين place in Europe، بعدين time. نفس الشي 5 process place time. 6 process place time. 7